honoring women, the last day of dedicating a whole month to honoring women, but it is certainly not the last day in recognizing and respecting women's rights. What a great start we now have over 400 registrants. This month is special, and so are our panelists today. We have with us Cambodia Minister of Interior, Secretary of State, Her Excellency Ju Bun Eng, Vietnam Women's Union Vice President, Ms. Bui Thi Hoa, and no less than the head of the UNODC Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Section, Mr. Ilyas Hadsis. I will formally introduce each of our speakers later. Let me also acknowledge our distinguished guests and attendees. We are very fortunate to have with us Councillor Gillian Ray, Australia's mission to ASEAN, Ms. Kate McCubbin, Acting Team Leader of the ASEAN-Australia Counter Trafficking, my distinguished ASEAN-ACT colleagues in Australia and across the ASEAN region, partners in the government and non-government organizations and attendees from different parts of the world, welcome. I am Darlene Pajarito, Justice Systems Director of ASEAN-ACT. I am your moderator today, and our ASEAN Program Director, Arquimida Siguan, will co-moderate this webinar. As you can see on the screen is our house rules. Before we proceed, please note that this session will be recorded. You may type your questions in the Q&A box or just share some comments. We will do our best to accommodate all questions during the Q&A session within the given time frame, of course. For those who need to use the translation or interpreters channel, please make sure that you have the updated Zoom version. I think the latest is 5.6. Our experts from Cambodia and our experts from Vietnam will be speaking in her respective local language, but our expert from Cambodia and from Vienna will speak in English. So if you want to hear in English, for example, please click on the interpreters function, then choose English channel. If you want to listen in, for example, Bahasa Indonesia, there's also a specific channel for that. Other customized channels include Cambodian Khmer, Lao, Thai, and Vietnamese. As to the materials from this webinar, it can be shared upon request. All right, to formally welcome the speakers and attendees, we are pleased to have Ms. Gillian Ray. Ms. Ray is Counselor at Australia's Mission to ASEAN and is responsible for strategic policy settings and effective program implementation for ASEAN Mission aid investments. I now give the floor to Councillor Gillian Ray. Thank you, Darlene, and hello everyone. It's such an exciting day to see so many people joining from all over the ASEAN region. I'd like to welcome esteemed speakers, special guests, ASEAN state and non-state representatives and attendees. I hope that everyone continues to be safe and healthy. Today, the ASEAN Counter Trafficking Program, or ASEAN-ACT, hosts its first webinar for 2021. But it's actually the 6th in a series that we started in 2020 as a way to open up discussions on adaptive justice responses on trafficking in persons under the new normal. This year, we observed International Women's Day with a theme, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. IWD is an important opportunity to celebrate the social, economic, cultural and political achievements of women and marks a collective call to action for accelerating gender parity. In light of this year's International Women's Day theme, I'm very pleased to welcome you to today's conversation on how women as influential agents of change can bridge gender equality gaps in counter trafficking in persons response. We hope that this conversation will progress our thinking on what women and men in positions of leadership can do to protect the most vulnerable, including women and girls and trafficking victims. I personally had the wake up in 2021 and the worst of the COVID-19 pandemic would be behind us, at least mostly. But unfortunately, the situation continues to be massively challenging.
This makes it so important to continue to discuss the most effective and adaptive justice responses that will mitigate the impact of this pandemic on the victims of trafficking and lessen their risk of exploitation. And we continue to adapt. As we continue to adapt, Australia is with ASEAN every step of the way. We are working together to address health security, stability, and economic recovery. Our work is driven by ASEAN priorities and aligns under our COVID-19 development strategy, Partnerships for Recovery. And our commitment to ASEAN and Southeast Asia is highlighted by an unprecedented suite of prime ministerial commitments to support the region's recovery from COVID-19. There is close to $1 billion of Australian dollars in new work underway across this region. Australia's work in the region places a strong emphasis on protecting and mitigating the impact of the pandemic on the most vulnerable, including women and girls and victims of trafficking. Our gender responsive policies and programs support ASEAN's effort to mainstream gender equality and disability inclusion. Our projects align with the region's exit strategy from the COVID-19 crisis, the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, and we insist that our partners have clear strategies for promoting gender equality and disability inclusion in all their activities. This is especially important in today's environment, as we know that the world's most vulnerable people, including victims of trafficking, who are most at risk during times of crisis. We continue to work with partners to empower women leaders across ASEAN through all our investments. Some examples include our ASEAN Political Security Partnership is supporting ASEAN's Women, Peace and Security agenda. Our Economic Research Institute for ASEAN and East Asia also hosts relevant webinars, for example, on the crucial role of women entrepreneurs in post-pandemic recovery. And of course, ASEAN-ACT. ASEAN-ACT is a 10-year program that builds on Australia's 15 years of investment and engagement with the justice sector response to trafficking in persons in the region. Through the program, we hope to contribute to an overarching goal that ASEAN member states have effective justice systems that provide the just punishment of traffickers and protect the human rights of victims. ASEAN-ACT is a culmination of our long-standing relationship with ASEAN on counter-trafficking, and it reflects the impressive progress that has already been made by ASEAN and its member states in this important area. Australia will continue to strengthen its support across the Southeast Asian region, not only to ensure the region's strong economic recovery and resilience to future crises, but also to advance regional cooperation and multilateral relations in countering trafficking in persons. Keeping in mind this is our neighbourhood also, and we have a shared interest in a safe and prosperous region. Today's conversation will focus on counter trafficking initiatives. We know women and girls are among the most vulnerable to trafficking in persons, and this vulnerability has been exacerbated by the pandemic. But we can look at today's discussion in a much more positive light. It's really about how can increasing women's participation in every part of the system help address this terrible problem. Today, we are fortunate to have an excellent panel of experts who will share their knowledge about the role of women as powerful and influential agents of change who can promote gender equality and social inclusiveness in counter-trafficking responses. With their wealth of experience, we are excited to hear how women can contribute or have contributed to raising awareness on gender sensitivity and to promoting gender-sensitive justice measures and bridging the gaps in counter-trafficking responses. With us today to talk about how women leaders can bring about change are some truly esteemed leaders. We have Her Excellency Ju Boon Ang, Secretary of State, Ministry of Interior and Permanent Vice Chair, National Committee for Counter Trafficking, Cambodia, who will share the experience of a government. We also have Ilyas Hatsis, Head of Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Section, United Nations Office of Drugs and Crime, who will share from an international community perspective. And we also have Ms. Boon Thi Hua, Vice President, Vietnam's Women's Union, who will share from the perspective of a highly successful women's union.
The crime of trafficking in persons is heavily gendered and requires conscious, proactive efforts to all parties to mainstream gender equality and socially inclusive approaches in our counter-trafficking responses. We hope that the learnings from today's discussion will serve useful to your policy and operational work in the criminal justice system. Again, welcome everyone, and I really look forward to an insightful webinar ahead. Thank you very much. Thank you very much, Councillor Gillian Ray, for the inspiring remarks and enlightening us on DFAD's continuing support across the Southeast Asian region to ensure not only economic recovery, but including resiliency to future crises and, of course, stronger regional cooperation in countering trafficking in persons. Now, before going any further, may we request everyone to please put on their video. Let's have a screenshot to capture this moment. Cam will give us the cue. Okay. Good afternoon, Your Excellencies, Councillor Julian. I've got to do this right because this is about the most important contribution, my most important contribution to the webinar. Okay, can you look at your camera, please? In 3, 2, and there you go. Another one, please. And may we ask everyone to please do the wave sign like that. And 3, 2, and there you go. All right. Back to you, Darlene. Thank you, Your Excellencies. Perfect. Thank you so much, Cam. All right. In recognition of March as Women's Month, and of course, drawing on the International Women's Day theme, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in COVID-19 World, this webinar will feature a panel of speakers who will discuss on the specific topic, how women as influential agents of change can bring gender equality gaps in counter-trafficking in persons responses. As already mentioned by Councillor Gillian Ray, our esteemed experts will talk about the role of women, their contributions to counter-trafficking efforts, challenges encountered, especially now that we are in the COVID world, including the ways forward in addressing the inequality gaps in counter-trafficking responses at any level. Before I will formally introduce our experts, we would like to draw in some thoughts from our webinar attendees. Cam will display on the screen the poll questions. We have only 3. May we request our attendees to please take a few seconds to read these poll questions and answer them. As you can see, poll question 1 states, have you ever experienced or seen gender discrimination in the implementation of counter-trafficking in persons measures? Choices are all the time, sometimes, never. Poll question 2, have you experienced or seen a female leader advocate in counter-trafficking in persons, influencing changes within the institutions or structures or policy or in the community? All the time, sometimes, never. And our last poll question is, which area do you think is most needed, is most in need of increased participation by women? Is it in victim identification and referral system, victim care and protection in the criminal justice system from rescue to court trial, or is it in counter-trafficking in persons planning? I see that you are quickly clicking on, continue doing so. There is no right or wrong answer here. And your identification is not necessary. So we invite everyone to for those who didn't yet, to please start clicking on your laptops or gadgets. We will present the poll answers after the presentation of our experts. All right. So thank you so much. Please continue doing so if you have not done. Allow me to introduce in the same sequence that our speakers will be speaking. So to discuss on the topic from the perspective of the government, we are very fortunate to have with us Her Excellency Ju Boon Eng.
She is the Secretary of State of the Ministry of Interior in Cambodia from 2008 to the present. She is also concurrently the permanent vice chair of the Cambodia National Committee for Counter Trafficking. Her Excellency holds a master's degree from Royal Phnom Penh University. She has finished her master's degree and is currently a doctoral candidate on political science at the Cambodia Royal Academy, also in Phnom Penh. Her previous assignments contributed greatly to her in-depth experiences. She held the position of Vice Chairperson of the Cambodia National Council for Women, Vice Chairperson of National Council for Children. She also headed the Gender Working Group of the Ministry of Interior. She was a former teacher in mathematics from 1993 to 1994, Director of Information Department of the Ministry of Women's Affairs, 1994 to 1998. She led a Women Association for Peace and Development as Executive Director in 1999 to 2005. And she went back to the Ministry of Women Affairs and became General Director of Social Development, Ministry of Women Affairs for 3 years, 2005 to 2008. The members she was also a member of the UN Commission on the Status of Women from 2008 to 2011. So may I welcome Her Excellency. We are glad you are here with us. So may I now introduce our second speaker. Our second speaker will discuss on the topic from the perspective of the Women's Union Group. We have with us Ms. Bui Thi Hoa. She is the Vice President of Vietnam Women's Union. Ms. Hoa has more than 10 years of dedication to the work at the Women's Union in Vietnam. And during her time at the union, Ms. Hoa has always been very dynamic, active, and determined. She had done excellently in directing, administering, as well as organizing the effective implementation of the assigned tasks related to scientific research, legal policies for women empowerment, ethnic or ethical communities and regional work, and the work of propaganda and communication. She has been creatively and effectively directing anti-trafficking activities at all levels of the union and spreading that spirit to the majority of the people and social communities. Especially for many years, Ms. Hoa has been guiding and directing activities at all levels of the Women's Union and supporting and protecting victims of trafficking in persons. So welcome, Ms. Bui Thi Hoa. And our last, but certainly not the least speaker to discuss on the topic from the perspective of the international and regional community, we have Mr. Ilyas Hadsis. He is the head of the Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Section of the United Nations Office of Drugs and Crime. Mr. Ilyas joined the UN in 2006, working on terrorism prevention and anti-organized crime. Since 2012, he is leading UNODC's section against human trafficking and migrant smuggling. Now, prior to joining the United Nations, Mr. Ilyas served in senior positions in regional organizations in Southeastern Europe dealing with war crimes and organized crime. Between 1998 to 2004, Mr. Ilyas was head of the legal section in the United Nations High Representative for Bosnia and Herzegovina, implementing the Dayton Peace Accords that ended the war in this country. A national of Greece, Mr. Ilyas is a qualified lawyer and has practiced criminal law. Mr. Ilyas holds a master's degree on war studies from the University of London and a law degree from the University of Athens, Greece. Okay. So welcome, Mr. Ilyas. And now on to our much awaited presentation.
like to I would like to give the floor to our first speaker, Her Excellency Ju Boon Eng. ចាចឹងខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរការកើនឡើងនៅករណីនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេលនៃ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតរបៀបនៃការធ្វើការជួញដូរមនុស្សកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែអ្នកដែលជួញដូរមនុស្សប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រដែលកាន់តែទំនើបជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅ technology ហើយនឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបានងាយស្រួលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានស្ថិរភាពទីផ្សារការងារក៏កំពុងតែរួមតូចហើយប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងកំពុងតែមានការបារម្ភចំពោះជីវភាពរស់នៅតែធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តបានងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើទេសន្តិវេសដោយបឋមដ្ឋានករណីដែលជំរុញឲ្យមានជាការជួញដូរមនុស្សជាកត្តាគឺកត្តាជំរុញគឺមានន័យថាដោយសារតែមានការអូសទាញពីខាងអ្នកដែលផ្ដល់នៅប្រាក់បៀវត្សនៅប្រទេសក្រៅគឺមានកម្រិតខ្ពស់គឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានបែបនេះហើយសេចក្តីត្រូវការនៃកម្លាំងពលកម្មហើយគេក៏បានងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើទេសន្តិវេសដោយមិនរៀបរយដែលហៅថាការធ្វើទេសន្តិវេសដោយមិនស្របច្បាប់ខ្ញុំសូមនិយាយអង់គ្លេសវិញមកទៅពីព្រោះខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការបកជាភាសាខ្មែរចា The recruitment via formal system need formality procedure number and deadlines as for the recruitment via informal system only contact with a broker so the part 2 how the government of Cambodia respond. The royal government of Cambodia has ratified the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the supplementary protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in person, especially women and children in 2005. National law on suppression of human trafficking and sexual exploitation has been developed and adopted in 2008. The government established a mechanism called the National Committee for Counter Trafficking in Person, NCCT 2009, led by Deputy Prime Minister, Minister of the Ministry of Interior, 21 ministries of 5 technical units as members, national and subnational structures have been established, engaging with national and international partners organizations and collaborate with countries in the region and in the world. How women contribute? Women can contribute to politics and laws. Women are taking part in the development of law and policies, and they are very important actors in providing relevant and significant inputs. Ministries of Justice, Parliament, and Senate all have female members to engage in the development, review, and adoption of law and policies. Women are part of the structure of law and policies implementation at both national and local level. One female Deputy National Police Commissioner is responsible for law enforcement working group. Each 25 capital, provincial, or subnational level assign the female Deputy Police Commissioner to lead counter trafficking in person effort. Judges, prosecutors,
and voluntary lawyers providing legal aid to women. We have the 5-year strategic plan 2019-2023 and national and subnational counter trafficking in person action plans. NCCT divide, we focus on the four main strategies. Firstly, is strengthen cooperation in the formulation and implementation of laws, policy, and legal standards. Strategy 2 is to promote prevention of all forms of trafficking in persons and child sexual abuse. Strategy 3, strengthen criminal justice system in response to trafficking in person and child sexual abuse. And the strategy 4 is increase the protection of victims, especially women and children. The National Committee for Counter Trafficking in Person divided into 6 interministerial working groups, each led by the National Committee Vice Chairperson, who are ministers of relevant ministries, while the International Cooperation Working Group led by Minister of the Ministry of Women's Affairs. She's a woman. The acting Vice Chairperson of the National Committee for Counter Trafficking is Woman Secretary of State of the Ministry of Interior, responsible for leading and facilitating daily tasks. 1 female minister and 6 female secretaries of state are members, ministries, representatives. 25 female deputy governors in all the 25 capital provinces are leading counter trafficking secretariat at the subnational level. The part 4 is challenges. Some women are also victims and vulnerable to trafficking in person and sexual exploitation. Trafficking in person become more complicated while perpetrators employ sophisticated methods. Advanced technology versus limited technological knowledge among women. For victims abroad, the solution based on the cooperation. Victims were still allowed to leave the country even during COVID-19 pandemic. From early 2020 to March 2021, over 170,000 migrant workers returned. The royal government of Cambodia provide health care prevention of transmission of illnesses services and support for people's livelihood. However, people, especially young girls, still fall prey to being trafficked. So how to address challenges? We strengthen collaboration with stakeholders and between countries for countering trafficking in person and to protect human rights, women's rights, and child rights in any circumstance. Increase awareness raising on the risk of unsafe migration, especially during the spread of COVID-19, by appropriate message delivery method, including via social media. Increasing victim-centered investigation and suppression of perpetrator. Improve mutual legal assistance in criminal justice matter between relevant countries. Enhance capacity of frontline officials on the application of gender-based response and victim-centered approaches to better protect trafficking in person victims, both men, women, and children, and vulnerable people. Promote the implementation of tools developed to protect victims of trafficking in person, such as policy and minimum standards of the protection of the rights of traffic victims, 2009, and SOP with relevant countries. Continue to discuss the development of policy and laws needed to suppress trafficking in person. Push forward the implementation
of the ASEAN Convention and its action plan, and the Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration during the post-COVID crisis. I stop by here, and I will look forward for your question or clarification. I thank you so much. Thank you so much, Your Excellency Chu Boon-Eng, for your very comprehensive presentation. I think that was very helpful. And I was happy to note of your presentation, you included the implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. And now I hand over to my co-moderator, Darlene, for the rest. Yes, thank you very much, Ken. Just some technical issues on my end that I couldn't put my video and audio on. So thank you very much, Your Excellency, for the comprehensive presentation. Really very interesting to listen how women in Cambodia are very much involved in the development and implementation of laws and policies, and of course, looking at ways forward on strengthening collaboration to protect women's rights, among many others. And I totally agree with you that talking about counter-trafficking efforts and involving women should be a continuing conversation. So thank you for that. So on to our next speaker, who will be speaking from the perspective of Women's Unions Group. We have Dr. B.T. Hua. The floor is yours. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến ban tổ chức, đến các diễn giả tham dự hội thảo trực tuyến ASEAN-ACT, và đặc biệt xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu tham gia ở 10 cái điểm cầu tham dự trong cái hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Tôi xin được trình bày một số cái nội dung liên quan đến vai trò của lãnh đạo nữ và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống mua bán người. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là những công việc mà chúng tôi đang làm, những đề xuất mà chúng tôi được gửi tới trong cái hội thảo ngày hôm nay sẽ được các diễn giả và các quý vị đại biểu sẽ cùng trao đổi, cùng chia sẻ. Điểm đầu tiên, chúng tôi cũng muốn khẳng định cái vai trò của lãnh đạo nữ trong công tác phòng chống mua bán người. Chúng tôi hiểu rằng phụ nữ với vai trò hết sức quan trọng trong xã hội, thì với vai trò là lãnh đạo, thì những người phụ nữ này có nhiệm vụ rất lớn là khơi dậy niềm tin của phụ nữ trong cộng đồng về một cái xã hội an toàn, về một xã hội bình đẳng. Và lãnh đạo nữ cũng là người kiến tạo tầm nhìn để xác định rõ những cái công việc, những cái mục tiêu mình hướng đến để phòng chống mua bán người. Và lãnh đạo nữ với vai trò của mình cũng là người tổ chức, triển khai, thực hiện những kế hoạch, những chiến lược, những công việc liên quan đến phòng chống mua bán người. Và cuối cùng, với vai trò của phụ nữ, với cái khả năng và thiên chức của người phụ nữ, thì họ sẽ là người phát huy được cái tiềm năng kết nối và vận động xã hội để cùng giải quyết những cái vấn đề liên quan đến mua bán người, trong đó có liên quan đến mua bán phụ nữ và trẻ em. Tôi muốn chuyển đến cái slide thứ hai. Vâng, với vai trò như vậy thì những người phụ nữ lãnh đạo ở cấp cơ sở sẽ là những người trực tiếp kết nối, phối hợp, tổ chức, triển khai, thực hiện những công việc liên quan đến phòng chống mua bán người tại cơ sở. Bởi vì chúng tôi cũng thích nghĩ rằng tất cả mọi người phụ nữ, mọi người dân đều sống ở một cái cộng đồng nhất định, thì chính những người phụ nữ với vai trò và thiên chức của mình sẽ là người kết nối, sẽ là người phát hiện, sẽ là người hỗ trợ, tư vấn để giải quyết những cái vấn đề đặt ra trong cuộc sống của người phụ nữ ở cơ sở. Có thể họ sẽ là người phát hiện ra những cái vụ việc mua bán người, và có thể họ sẽ là người kết nối trực tiếp để giải quyết những cái vấn đề mua bán người tại cộng đồng, tại cơ sở của mình. Tôi xin chuyển qua cái slide thứ ba là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn dừng lời để nói sâu thêm, để các bạn hiểu thêm về tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của chúng tôi. Trước hết,
có thể khẳng định một cái điều rất rõ là với Việt Nam thì tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội được quy định trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra thì trong hệ thống pháp luật Việt Nam thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được quy định rất rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình trong các bộ luật có liên quan. Trong đấy đặc biệt là chúng tôi muốn nhấn mạnh luật bình đẳng giới, luật phòng chống mua bán người, luật phòng chống bạo lực gia đình là những cái bộ luật nó thể hiện rất rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức hội. Trong thực tế thì đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của chúng tôi có được tham gia trong ban lãnh đạo cao nhất của đất nước là Ban chấp hành Trung ương Đảng, được tham gia trong Quốc hội với vai trò đại diện tiếng nói của tổ chức hội, và cùng với những cái hoạt động ở trong cái cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước thì các cơ quan hành pháp của chúng tôi tỷ lệ lãnh đạo nữ ở cấp thứ trưởng, cấp bộ trưởng, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội cũng đã được ngày càng thể hiện rõ cái vai trò của mình, có tiếng nói trong việc đề xuất chính sách, kiến tạo và tổ chức chỉ đạo thực hiện những chính sách liên quan về phòng chống mua bán người. Tương tự như vậy, ở trung ương cũng như ở địa phương thì chúng tôi cũng có những cái cấp để thể hiện cái vai trò của phụ nữ cũng như là vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính quyền các cấp. Tôi muốn chuyển qua cái slide tiếp theo. Chúng tôi muốn giới thiệu về nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ của tổ chức chúng tôi. Chúng tôi có hai cái chức năng chính. Chức năng thứ nhất là đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ tham gia xây dựng đất nước. Thì đấy là một cái vai trò thứ nhất được khẳng định trong hiến pháp, trong quy định điều lệ của chúng tôi. Và chức năng thứ hai là chúng tôi vận động tập hợp phụ nữ để thực hiện những cái nhiệm vụ phát triển đất nước, vận động phụ nữ và vận động xã hội để thực hiện các chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước. Về nhiệm vụ thì hiện nay chúng tôi có 5 cái nhiệm vụ chính. Cái nhiệm vụ thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền giáo dục cho phụ nữ về văn hóa, về đạo đức, về kinh tế, về các lĩnh vực của xã hội để phụ nữ thể hiện được cái vai trò và cái quyền của phụ nữ trong xã hội. Thứ hai là chúng tôi hỗ trợ vận động để phụ nữ nâng cao cái trình độ văn hóa, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và đặc biệt là chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiệm vụ thứ ba của chúng tôi là đề xuất với Đảng, với nhà nước để xây dựng một cái hệ thống chính sách và tổ chức thực hiện những cái chính sách pháp luật đó, đảm bảo vấn đề bình đẳng giới, đảm bảo vai trò của phụ nữ tham gia vào đời sống xã hội. Việc thứ tư là chúng tôi xây dựng tổ chức của chúng tôi là một tổ chức mạnh, vững mạnh từ trung ương xuống địa phương với sự phát triển của các tổ chức thành viên và hội viên của mình, làm sao để mỗi tổ chức thành viên, mỗi cơ sở hội của chúng tôi và mỗi hội viên phụ nữ đều được thấy rằng tổ chức hội của chúng tôi là tổ chức thực hiện cái sứ mệnh đem lại hạnh phúc và sự tiến bộ cho phụ nữ Việt Nam. Và một cái nhiệm vụ thứ 5 đấy là hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới với chung một mục tiêu vì bình đẳng và sự phát triển hòa bình của thế giới và sự bình an, sự bình đẳng, cơ hội cho phụ nữ của chúng ta. Hiện nay thì chúng tôi có hệ thống tổ chức ở 4 cấp, từ cấp trung ương xuống đến cấp thôn, làng, xã. Có thể nói là với hệ thống 4 cấp như thế thì chúng tôi đều có ban chấp hành, đều có những người lãnh đạo là phụ nữ và kết nối với hội phụ nữ là những người phụ nữ lãnh đạo ở các vị trí khác để cùng xây dựng cái tổ chức hội. Hiện nay thì chúng tôi có khoảng độ 20 triệu hội viên phụ nữ ở cả nước, và hội viên phụ nữ của chúng tôi thì nằm ở trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ lĩnh vực chính trị đến lĩnh vực kinh tế, đến văn hóa giáo dục, đến phát triển cộng đồng, thì các lĩnh vực đều có sự tham gia của phụ nữ. Tôi muốn chuyển đến một cái slide tiếp theo,
Như vậy thì Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi tham gia công tác phòng chống mua bán người như thế nào? Thì thưa tất cả các quý vị, quy định về vai trò của hội đã được xác định rất rõ tại điều 17, 18 của luật phòng chống mua bán người. Chúng tôi được quy định có 6 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất của chúng tôi trong phòng chống mua bán người là tuyên truyền phổ biến về chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống mua bán người, để giáo dục vận động phụ nữ và trẻ em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người. Đây là một cái nhiệm vụ được tổ chức triển khai xuyên suốt trong thời gian qua. Việc thứ hai là chúng tôi kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền về những biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người. Thì đây là những cái việc mà chúng tôi đã có cái sự kết nối trong một cái cơ chế là Trung ương thì có ban chỉ đạo thực hiện cái chương trình phòng chống tội phạm, trong đó thì có phòng chống mua bán người, và cấp địa phương thì cũng đều có cái ban chỉ đạo này. Thế thì với vai trò của tổ chức hội, ngoài tham gia ban chỉ đạo, chúng tôi còn tham gia với các bộ ngành có liên quan, ví dụ như Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để thực hiện cái kiến nghị của mình bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cái cơ chế này có thể nói là một cơ chế hết sức là nhịp nhàng, nhanh chóng và thuận tiện, để khi có vụ việc xảy ra đều có thể được triển khai giải quyết. Vấn đề thứ ba là tư vấn và tham gia tư vấn về phòng chống mua bán người. Việc này cũng là cái việc làm thường xuyên với trách nhiệm là thành viên trong các ban chỉ đạo, vì chúng tôi cũng có những kiến nghị đề xuất liên quan đến cái việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Việc thứ tư là tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ để giúp nạn nhân hòa nhập với cộng đồng. Đây cũng là một cái khâu cũng khá là quan trọng trong một cái quá trình nỗ lực để hỗ trợ cho phụ nữ. Ngoài trách nhiệm của các cơ quan về mặt chính quyền để hỗ trợ phụ nữ, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của chúng tôi thiết lập những cái cơ sở dạy nghề và hướng những cái hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giúp cho nạn nhân hòa nhập với cộng đồng thông qua những cái hoạt động hết sức thân thiện của Hội Phụ nữ các cấp. Việc thứ năm là chúng tôi giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống mua bán người, xem là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan được quy định trong luật như thế đã được thực thi trong thực tiễn như thế nào. Và việc thứ 6, nhiệm vụ thứ 6 của chúng tôi được quy định trong luật, đó là xây dựng cái mạng lưới tuyên truyền viên về phòng chống mua bán người ở cơ sở, để làm sao mọi hội viên phụ nữ của chúng tôi ở cơ sở có thể được tiếp cận những cái thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác về phòng chống mua bán người, về những sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hỗ trợ nạn nhân, về những cái hỗ trợ để cho phụ nữ nhận thức được cái việc di cư một cách an toàn cho mình, tránh rơi vào những cái đường dây mua bán người. Thì đấy là 6 cái nhiệm vụ đã được quy định trong luật phòng chống mua bán người. Thưa các quý vị, trong thực tiễn thì chúng tôi đã có nhiều cái hoạt động truyền thông về phòng chống mua bán người. Trên hình ảnh mà các quý vị đang xem mà chúng tôi gửi slide, đây là một hình ảnh để các quý vị có thể hình dung ra được chúng tôi đã tổ chức những cái phiên tòa giả định về phòng chống mua bán người, để thông qua những cái kịch bản rất cụ thể để người dân hiểu được tác hại của cái phòng chống, của cái mua bán người, những cái thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người, để từ đó trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, những cái địa chỉ cần hỗ trợ khi mà mình gặp những cái sự khó khăn trong cuộc sống và cần sự trợ giúp. Chúng tôi cũng có một cái hình ảnh tiếp theo, là những cái hình ảnh ở một cái slide tiếp theo là những cái hình ảnh về những cái hoạt động của chúng tôi trong truyền thông phòng chống mua bán người, nâng cao cái nhận thức cho mọi người dân trong cộng đồng. Một cái hình ảnh đầu tiên các quý vị có thể thấy một vị lãnh đạo của chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng với đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và các lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng tham gia và thể hiện cái cam kết trong cái lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người.
Và bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái hoạt động truyền thông như tổ chức diễn đàn, tổ chức hội thi, tổ chức hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Những cái hoạt động này được triển khai ở những cái địa bàn có nguy cơ cao, những địa bàn trọng điểm, để chúng tôi có thể đưa những cái thông điệp kịp thời đến người dân và cộng đồng. Một cái slide tiếp theo của chúng tôi để các quý vị có thể nhận thấy, ở đây thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm một cách rất trực quan về phòng chống mua bán người. Xin được một cái slide tiếp theo ạ. Chúng tôi có những cái bộ nhận diện như mũ, như quạt, để đưa những cái địa chỉ hết sức cụ thể, những cái thông điệp hết sức ngắn gọn để cho mọi người dân có thể hiểu được là mình làm như thế nào để di cư lao động an toàn, mình làm như thế nào để tránh vướng vào bẫy và những cái thủ đoạn rất tinh vi của tội phạm mua bán người. Một cái slide tiếp theo của chúng tôi là chúng tôi tổ chức những cái hoạt động truyền thông ở những cái khu vực có thể nói là vùng sâu, vùng xa, vùng rất khó khăn của chúng tôi, nhưng bằng cách thức truyền thông rất phù hợp với người dân ở địa bàn. Ví dụ như ở vùng cao, vùng sâu, ở đấy những người dân tộc thiểu số của chúng tôi chỉ gặp nhau ở phiên chợ, thì chúng tôi tổ chức truyền thông trực tiếp tại một phiên chợ, trong đó có những báo cáo viên là những chiến sĩ biên phòng, những chiến sĩ công an, những tuyên truyền viên ở cơ sở có thể có những cái thông điệp rất cụ thể để giúp cho người dân hiểu được những cái thủ đoạn cũng như là những cái biện pháp để phòng chống mua bán người. Đấy là những cái hoạt động mà chúng tôi đã làm trong công tác tuyên truyền. Và một cái slide tiếp theo, như vậy thì ngoài tuyên truyền chúng tôi còn rất tập trung đến công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Chúng tôi có một cái đường dây của tổng đài ở trên slide đã hiện ra, số nó hơi dài một chút, nhưng đây là một cái số mà mọi người phụ nữ có thể gọi điện đến cái số điện thoại này khi mà mình có nguy cơ hoặc mình cảm thấy mình bị gọi là mình bị đe dọa, thì sẽ gọi vào cái số này 1900 96 96 80, và một cái phòng tham vấn của chúng tôi tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để có thể kịp thời tư vấn và giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ. Chúng tôi có một cái địa chỉ thứ hai là ngôi nhà bình yên. Đây là một cái mô hình có thể nói là rất thành công của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Mô hình này có thể nói trong hơn 15 năm qua, chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho hàng ngàn nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị mua bán khi người ta trở về. Và gần đây nhất thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cùng với Bộ Công an để mà hỗ trợ cho những nạn nhân bị mua bán trong một cái đường dây là mua bán trẻ em sơ sinh và mua bán phụ nữ đang mang thai, trong một đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em như thế để mang sang một cái nước láng giềng. Và chúng tôi chính là những người để hỗ trợ cho các em bé mới sơ sinh trong những cái ngày sinh đầu đời để có thể được chăm sóc một cách tốt hơn, hỗ trợ phụ nữ gần những cái ngày sinh. Và có thể nói đây là một cái mô hình hết sức hiệu quả, và rất mừng là rất nhiều cơ quan tổ chức cũng đã đến thăm và ủng hộ cái mô hình ngôi nhà bình yên của chúng tôi. Hiện nay thì chúng tôi đang mong muốn nâng cấp cái ngôi nhà bình yên này chính bằng một cái cơ chế hoạt động thân thiện hơn. Đấy là một cái ngôi nhà, một điểm dừng, nơi đấy thì nạn nhân sẽ được tiếp cận những cái dịch vụ pháp lý, những cái dịch vụ điều tra thân thiện, những dịch vụ hỗ trợ tại một điểm thôi, mà không phải đi đến nhiều cơ quan, nhiều ban ngành để mà gõ cửa để mà cần sự giúp đỡ. Thì chúng tôi đang hướng đến cái việc xây dựng cái mô hình là một cửa tại cái ngôi nhà bình yên này để hỗ trợ cho phụ nữ. Và hiện nay ngoài ngôi nhà bình yên tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có ngôi nhà bình yên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi chuẩn bị có một ngôi nhà bình yên tại tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Phát triển Phụ nữ khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình. Và hy vọng là cùng với ngôi nhà bình yên này, những cái địa chỉ tin cậy phụ nữ, tin cậy được tổ chức tại những cái cơ sở xã, phường, thị trấn cũng sẽ là những cái địa chỉ để kết nối hỗ trợ cho phụ nữ.
Chúng tôi cũng đã thiết lập cái văn phòng Âu Sâu, văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình tái hòa nhập cộng đồng bền vững khi trở về tại Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang, Hải Dương và Hải Phòng. Đây là một cái mô hình hỗ trợ cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ, và đây cũng là một trong những cái biện pháp để hỗ trợ cho phụ nữ khi người ta gặp khó khăn, khi người ta trở về, người ta có thể tiếp cận một cái cộng đồng thân thiện hơn, người ta có thể có cơ hội tạo việc làm và xây dựng cuộc sống mới, để người ta không gặp phải những khó khăn, và những khó khăn đấy có thể là nguyên nhân, là lý do để người ta lại bị cuốn vào những cái thủ đoạn rất là tinh vi của tội phạm mua bán người. Chúng tôi muốn giới thiệu thêm những cái mô hình hết sức thân thiện của chúng tôi như thế này để thấy rằng những cái sự nỗ lực của phụ nữ của chúng tôi trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Chúng tôi thực hiện một cái trách nhiệm thứ ba là giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống mua bán người. Chúng tôi cũng nhận thấy là pháp luật về bình đẳng giới, về phòng chống mua bán người ở Việt Nam khá là đầy đủ. Tuy nhiên là làm sao để tất cả những quy định pháp luật đó được triển khai trong cuộc sống, trong thực tiễn thì là những cái vấn đề mà đòi hỏi các cơ quan chức năng phải rất quyết tâm thực hiện. Và với trách nhiệm của một tổ chức chính trị xã hội, với vai trò giám sát xã hội, thì chúng tôi tăng cường những cái hoạt động giám sát này, làm sao để những cái quy định trong pháp luật đấy, những quy định về quyền của những cái nạn nhân bị mua bán trở về được các cơ quan chức năng thực thi một cách nghiêm túc. Và thông qua giám sát thì chúng tôi tiếp tục kiến nghị, đề xuất những cái chính sách, những công việc cụ thể, những kế hoạch cụ thể vào trong chương trình hành động của chính phủ, vào trong kế hoạch của các địa phương, để làm sao những cái vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, trong đó có phụ nữ là nạn nhân bị mua bán trở về, được tiếp cận cách tốt hơn chính sách của Đảng, Nhà nước để không ai bị bỏ lại phía sau. Vấn đề cuối cùng tôi muốn chia sẻ, thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung làm những công việc gì, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như thế này, thì làm sao để phụ nữ trong những cái bối cảnh hết sức khó khăn, vừa phòng chống bạo lực, vừa phải duy trì một cái trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn phải đảm bảo một cái cuộc sống cho phụ nữ, thì chúng tôi xác định những cái công việc cụ thể của chúng tôi trong phòng chống mua bán người. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn cái công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ. Trong đó chúng tôi chú trọng việc khai thác, sử dụng một cách rất hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là mạng xã hội, rồi sử dụng điện thoại thông minh để có thể kết nối, để có những cái thông điệp một cách nhanh chóng nhất đến với hội viên phụ nữ. Thì đây là một trong những cái hoạt động thường xuyên mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm mới hơn những hoạt động truyền thông của mình. Việc thứ hai là chúng tôi nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, thông qua ngôi nhà bình yên, thông qua cái trung tâm một điểm dừng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, trong đó có nạn nhân bị mua bán. Chúng tôi sẽ nâng cao cái chất lượng phục vụ tốt hơn, đặc biệt trong cái chất lượng này thì sẽ kết nối một cách chặt chẽ hơn, nhịp nhàng hơn, kịp thời hơn với các cơ quan có liên quan. Như chúng tôi nói ban đầu là năm 2019 chúng tôi đã có một cái cơ chế phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Công an. Chúng tôi cũng có một cái cơ chế tổ tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia từ các bộ ngành có liên quan để trực tiếp xem xét, giải quyết và kiến nghị giải quyết những cái vụ việc liên quan đến phụ nữ. Tôi cũng hy vọng là chất lượng của những hoạt động này sẽ được nâng lên trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái vai trò giám sát của một tổ chức chính trị xã hội và tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các chính sách, các chương trình, các đề án riêng cho phụ nữ. Trong các đề án của mình thì chúng tôi chú trọng nâng cao cái quyền năng cho phụ nữ trong kinh tế, nâng cao cái vai trò của phụ nữ trong việc nhận thức và giải quyết những cái vấn đề xã hội liên quan đến bản thân mình, nâng cao đến liên quan đến cái vấn đề nâng cao nhận thức về pháp luật cho phụ nữ, rồi nâng cao cái khả năng tiếp cận công nghệ 4.0 cho phụ nữ. Thế thì những cái chính sách, những cái chương trình, những cái đề án này sẽ dành một gọi là dành một cái khoản để quan tâm cái đối tượng
là phụ nữ, là nạn nhân của mua bán người trở về địa phương. Và vấn đề thứ 5 là kết nối phối hợp để xây dựng mạng lưới. Ngoài việc là kết nối phối hợp xây dựng mạng lưới trong nước, chúng tôi hết sức quan tâm đến việc kết nối phối hợp xây dựng mạng lưới với các nước trong khu vực. Hôm nay thì thông qua cái hội thảo do ASEAN-ACT tổ chức, tôi vô cùng vui mừng và hết sức là phấn khởi được nghe các diễn giả phát biểu, và đặc biệt là phát biểu và tham tán của đại sứ Australia cũng đã thể hiện rất rõ cái tính cam kết của mình. Và chúng tôi hy vọng là việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có tiếng nói trong những cái hội thảo trực tuyến này cũng sẽ tiếp tục thuyết phục được các đối tác quan tâm đến Việt Nam, quan tâm đến vai trò của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bởi vì với một cái vị trí địa lý, kinh tế, xã hội của Việt Nam, với một cái dân số, một đất nước khoảng độ gần 100 triệu dân, và tỷ lệ phụ nữ thì chiếm 50%, và tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động thì cũng trên 48%. Tôi cũng hy vọng là với sự hỗ trợ cộng đồng trách nhiệm của các nước trong khu vực, thì làm sao mỗi phụ nữ của các nước trong khu vực của chúng ta đều tìm được một cái tiếng nói rất là an toàn, cái tiếng nói bảo vệ mình, để khi mình có cái cơ hội tìm việc làm thì đấy là một cái việc làm an toàn, một việc làm được trả lương xứng đáng, một việc làm được tôn trọng cái nhân phẩm và cái phẩm giá của người phụ nữ. Tôi cũng hy vọng là những hoạt động truyền thông trong khu vực của chúng ta cũng sẽ được kết nối. Và chúng tôi đang dự kiến là tháng 7 này, ngày 30 tháng dịp ngày phòng chống mua bán người, dịp 30 tháng 7 thì sẽ có một cái gọi là kết nối trực tuyến để chúng ta có thêm tiếng nói đồng thuận và tìm ra những cái giải pháp hết sức là phù hợp, để chúng ta cùng đoàn kết, cùng nhau thể hiện cái quyết tâm của mình phòng chống bạo lực, phòng chống mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ và trẻ em, để làm sao tất cả phụ nữ của chúng ta trong khu vực ASEAN cũng như là phụ nữ trên thế giới này được sự an toàn và hạnh phúc ở trong một cái bối cảnh thách thức của dịch bệnh Covid. Xin được trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Ms. Bùi Thị Hóa. The pleasure is ours to have you with us, and thank you so much for that very interesting sharing. That was an excellent presentation, very relevant information about how the Women Union represent and protect women's rights and supporting them in relevant areas like shelter, education, communication, and looking at ways how to further empower women. It is really wonderful to know that the Women's Union has a very strong presence in the country, and whose counter trafficking recommendations on women empowerment and policies are very well taken by relevant agencies. So we thank you for your sharing. So before we proceed with our next speaker, we would just like to encourage our attendees to please continue typing in your questions as we listen to our speakers. All right, our next speaker is Mr. Ilyas Hatziz. I would like to invite Mr. Ilyas to take the floor now. Thank you, Darlene, and thank you for inviting me to address the group today. It's been a privilege to be with you. And I would like to thank also ASEAN-ACT for the opportunity to speak about this vital but often overlooked role of women in global anti-trafficking efforts. As we know, human trafficking is widespread, is cruel, is highly profitable crime. People of any age, any gender, anywhere in the world can be affected and exploited at the hands of criminals who treat them like commodities. But global data show that the traffickers mainly prey on women and girls. For 15 years, UNODC has been collecting and analyzing national statistics from around 115 countries for its flagship global report against trafficking in persons. And our research shows that women represent the majority of detected victims worldwide. And this is constant
finding over the last 15 years. The rates are a little bit different every time, but steadily the majority of the victims worldwide. At the same time, sexual exploitation remains the most prevalent motive for trafficking, and more than 90% of worldwide victims are women for trafficking for sexual exploitation. Studies we released in 2020 further highlight the vulnerability of women and girls to also other forms of trafficking. A research we undertook in 9 countries in different regions of the world found that girls as young as 12 are being forced into marrying men who exploit them for sex or domestic work. A further study showed how women and girls who have been sexually exploited by criminals are being prosecuted and convicted for human trafficking related crimes they have been made to commit. We constantly thus see an overrepresentation of females as victims of trafficking. At the same time though, globally, women are vastly underrepresented in the law enforcement and criminal justice sectors, in policymaking, and in institutions that respond to the crimes of trafficking in persons. Women need to be part of the solution and not just statistics. Before I present you with some successful examples of how UNODC addresses gender inequality, let me share some statistics from the UN perspective as a whole. In a resolution adopted in 2011, the United Nations General Assembly urged member states to ensure a gender equitable representation in the police and in other agencies of the justice system, particularly at the decision-making and managerial levels. Despite this resolution, police services continue to remain largely male-dominated. As of data compiled in September 2018, the percentage of women police officers across all countries that we studied varies between 3 and 37%, with the rate in most countries being between 10 and 20% only. At the judiciary, the situation seems to be a little bit better, and the proportion of female judges seems to be higher in comparison to those represented in the police forces. As of 2020, women held only around 20% of high-level legislative positions, which is still too low a percentage to have an effective influence in policymaking. We have seen that when countries are able to address this imbalance and do include women in law enforcement and criminal justice, there are positive changes. These include more effective policing, lower levels of violence, and improved capacity to build trust with victims of human trafficking, as well as an increase in investigations. Police that are inclusive and support women to work at all levels and in all capacities are more representative of the communities they serve. And when members of the public believe that law enforcement represents, understands, and responds to them, they have more trust in them. I would like to share some concrete examples of how UNODC works around the world with women leaders in the human trafficking area. In 2019 and 2020, we held a series of workshops on identifying and investigating cases of human trafficking for the purpose of forced labor in Bosnia and Herzegovina, which is in Southeastern Europe. A female judge who participated regularly in our training was part of the judges of the bench that sentenced 2 people to 10 years in prison for human trafficking offenses. For a year, the perpetrators had exploited 4 children by transporting them to various cities around the country where they were forced to beg in the streets. The sentence delivered represents the highest today for the crime of forced child begging in Bosnia and Herzegovina. In Latin America and the Caribbean, we work extensively and we support partners in many countries where women who hold senior positions in the anti-trafficking sector. For example, the heads of the police units against human trafficking in the Dominican Republic and Bolivia are women. In Brazil, Argentina, Paraguay, Peru, and Chile, there are female specialized prosecutors against trafficking in persons. The head of the National Commission on Human Trafficking in Guatemala and the president of Brazil's National Forum of Judges
on trafficking in persons are women. Next month, we will work with the International Association of Women Judges, created in 1991, and which has over 6,000 members in 100 countries. In 2018, they launched the Counter Trafficking in Persons Working Group in Latin America and the Caribbean to increase the capacity of the justice sector to combat this crime. The group includes judges and other justice officials from 11 countries in the region, and we will be conducting joint activities with this group. In Africa and Kenya, the head of the Anti-Trafficking and Child Protection Unit is a woman who regularly participates in our trainings. The unit, which was set up in 2018, the unit was set up in 2016, and since then, it has been very active in the prevention, response, and protection of human trafficking. It rescues around 600 children a year from human trafficking. Turning to Asia, in Pakistan, female officers represent just 2% of the police service. To address this issue, the Federal Investigation Agency and the Punjab Police Service asked for UNODC's assistance. As a result, 25 female police officers received special training on investigative techniques on trafficking in persons. Participants are instructed on human rights considerations, and they gain knowledge on victim protections and interviewing when dealing with people who have been trafficked. The police officers who have been offered further mentoring and coaching sessions spoke of feeling empowered by the training and have learned skills that can apply in the daily work. In Thailand, we're currently working in partnership with ASEAN-ACT to facilitate a series of trainings for male and female judges from Thailand based on UNODC's case digest on evidential issues in trafficking cases. And last year, UNODC's regional office, in partnership with UN Women and Interpol, published a report that focused on the important role of women in improving the effectiveness of police services and in promoting the rule of law in Southeast Asia. The research found that more female officers in police operations reduce the risk of abuse. They improve the operational effectiveness of agencies, and they increase community trust while decreasing the likelihood of corruption. But despite the important contributions female officers bring to policing, women are still represented across police forces in the region, where female officers account for only 6 to 20% of the workforce. In 2020, UNODC, under its global action against trafficking in persons and the smuggling of migrants, founded a network of gender champions in West Asia. The network was created to empower women leaders who deal with human trafficking and migrant smuggling through specialized training, mentoring, and coaching. It is a community of female and male champions of women's rights in policymaking, in law enforcement, in the justice sectors, and in civil society. Every year, UNODC produces an extensive range of publications and tools for training, education, research, as well as policy and legal reform processes. An integral part are the expert group consultations in which we bring together experts from various jurisdictions to exchange good practices and discuss challenges on key human trafficking areas. In all of these meetings, we not only ensure a geographical, but also a gender balance and include female participants. This year, we're an example of 3 main products: a study on the impact of the COVID pandemic on human trafficking, a toolkit on trafficking for the purpose of organ removal, and a report on illicit financial flows gathered by the criminal networks involved in human trafficking. I'm pleased to say that female experts will play a key role in the development and distribution of these anti-human trafficking resources. We have also seen the role of women survivors of trafficking, and we have also seen the role that women survivors of trafficking can play as influencers of change. UNODC's Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking and Nobel Peace Prize co-winner, Ms. Nadia Murad, advocates globally for survivors of sexual violence and for the rebuilding of communities in crisis.
Nadia's work has empowered women through agricultural and entrepreneurial support, reopened health centers, and put thousands of children back in school. UNODC is a strong advocate of including women survivors in anti-trafficking responses, especially women victims of sexual exploitation. And there are many successful examples of police forces around the world that rely on survivors to assist them in victim identification, such as, for example, the police in the Netherlands and in Canada. Within the UN system and at the recent UN Crime Congress, member states made a political commitment to increase women's representation in the justice system. The Kyoto Declaration reiterates the important pledge to remove impediments to the advancement of women. To put this commitment into action, UNODC is working with women judges, prosecutors, and law enforcement officers in more than 60 countries, helping them build networks of women professionals and supporting their growth. We all agree that gender equality is important in counter-trafficking responses, and more needs to be done to increase the inclusion of women in such efforts. But at the same time, we need to avoid simply ticking a box. A considerable risk is tokenism, which refers to the practice of hiring or appointing a person belonging to an underrepresented group simply to deflect criticism and give the impression of diversity. In such cases, it's nearly impossible for these women to have any meaningful impact. Another risk is to reduce women's responsibilities to issues only related to the gender. For example, only providing support to women victims, or task them with roles that are traditionally perceived as soft, such as community policing or outreach activities. Your Excellency, ladies and gentlemen, women and girls are most at risk of becoming victims of human trafficking, and the majority of reported cases of this crime involve the exploitation of females. At the same time, we know that worldwide, the officials who prevent, investigate, and prosecute cases of this crime are predominantly male. It is our job in the global anti-trafficking community to make sure women and girls are not placed in positions of vulnerability that leads them into the hands of the traffickers. At the same time, we have to pave the way for women to access appropriate education and training courses to be able to embark on a career in the law enforcement and criminal justice sectors. It is also imperative that we encourage and assist police and judicial authorities to provide equal opportunities to all persons based on their abilities and qualifications, irrespective of their gender. This is not an easy task, but one that we need to undertake. UNODC will continue to support the ASEAN countries where we are active to bring this gender equality gap. I would like to thank you for your attention. Back to you, Darlene. Thank you very much, Ilyas. It's always really good to hear from you, and the perspective you gave, international perspective, really provides a very deep insight. So very rich discussion on the contrast between women as victims and women in the criminal justice system. So I like when you emphasize that women needs to be part of the solution and not just statistics of the crime. So thank you for sharing as well those international experiences on the positive results when more women are involved in decision making, at managerial levels. And you mentioned the successful implementation of victim-centric approaches when we have more women, including an improved operational responses or implementation in law enforcement in counter-trafficking responses. So, and I totally agree that this is not just simply ticking of a box, and that it is really important to tip the scale of gender imbalance on counter-trafficking responses, and more needs to be done. So we really appreciate your sharing on that. So thank you so much, Ilyas. Before we read the questions from our participants, may we read their question check the polls and get some reactions from our speakers.
Ken has posted the polls back on the display. I hope everybody can see it. So if we look at the results of the polls, for number one, it seems that sometimes has 60%, followed by never, then with the lowest 11% all the time. And for our second poll, we have again sometimes with the highest percentage at 59, followed by all the time, and never at only 13%. And the last poll, we have we need more increased participation of women in victim care and protection in the criminal justice system, from rescue to court trial, followed by counter trafficking in persons responses, in persons planning, and then victim identification and referral system. So I'm really excited to hear the reaction from our speakers on the polls. May I give the floor to Her Excellency Ju Boon Eng to give her reaction on the poll question number one. Is gender discrimination also among the challenges you encountered in promoting and mainstreaming gender equality and social inclusiveness in And thank you very counter-trafficking much. structures? And thank you for the your ideas. I can say that so far, we say against women, we saw. Your Excellency, we don't seem to hear from Her Excellency. We're not hearing any audio from her end. I can hear her, Kendo. Sorry, Back again. It's okay, Her Excellency. Yeah. This happens. First of all, I would like to thank you to the participants for sharing their ideas and the discrimination against women, within the trafficking in persons response context. However, I can say that in Cambodia context, so far we can say we found, sometimes the discrimination against women during the process of response of trafficking in person. However, since recent year, the government, based on the political will, is recognize the discrimination against women and inequality or inequity in the society. And then they have the gender responsive policy has been mainstreamed in the national rectangular policies. And now it is on the fourth stage of the implementation already. Moreover, the national reforms, especially administrative reform and judicial reform, are focusing on gender rights-based approach to ensure that men and women are able to access to services and receive benefit equally. We have victim identification guidelines by considering ethical and gender-based approach to ensure that female and child victims also receive equally justice. And for the second point, is a gender discrimination among the challenge we encounter in promoting and mainstreaming gender equality and social exclusiveness in CTIP structure, policy and processes. I can say that, of course, there are some cases of gender discrimination occur during promoting and mainstreaming gender equality and social inclusiveness in CTIP structure. Example, I can give you the very concrete example. By last month, there is a case of female police breastfeed her baby at the time of work, and the social media post her photo in public. She has been complained by her boss, male boss. In this case,
I had intervened by explaining her both to understand the mother's role and need to be excused and should appreciate her who can play her role as the duty head of the district police and at the same time as a mother. This solution has been appreciated by the nation, the National Police Commissioner and society, and finally, she has been promoted and appreciated. As policy, women candidates for police recruitment have been encouraged, and more women apply, to involve in police troop. And for protecting women victims, we have collaborated with organizations who are working on supporting women victims to provide services, including legal service. We also have the voluntary lawyer team for supporting women and child victims who are poor and vulnerable. And for the last point, I can say that the main challenge faced the counter trafficking in person is the misunderstanding of the vulnerable people on the context of trafficking in persons. Many women or girls still believe and follow the trick of perpetrators. Another main challenge is the perpetrators are not only in our territory, they organize themselves as transnational crime and therefore victims do not know who they are and where or which place the perpetrator are located. And due to the use of fake documents, they cannot complain perpetrator. Then the victim protection is frustrated. That's my sharing idea. I thank you so much. Thank you so much, Her Excellency, for a very clear explanation and for your candidness in mentioning that, yes, gender discrimination does exist and acknowledging that challenge puts us in a better position to address it. So really happy to know that your office has this focus on gender responsive policies to address these challenges. Thank you for sharing your thoughts on our poll question number 1. So we'll go to the next poll question, number 2. May we hear from Buiti Hua, her reaction on the second poll questions and the results? You have the floor, Ms. Buiti Hua. Vâng, trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình thì tôi cũng đã từng gặp và cũng có những cái lần chúng tôi cùng nhau hợp tác để thực hiện những cái nhiệm vụ có liên quan. Tôi cũng thấy rằng là những cái đồng nghiệp của chúng tôi bên ngành công an, nhất là cái cục cảnh sát hình sự liên quan đến cái việc phòng chống mua bán người thì cũng có những cái sự phối hợp hết sức là chặt chẽ. Những cái bạn gọi là nữ cảnh sát ấy, thì các bạn ấy cũng đã có cái sự hy sinh rất nhiều về thời gian, về công việc của gia đình để có thể đảm trách cái hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, nhất là hỗ trợ cho những nạn nhân bị mua bán. Như tôi cũng đã nói là cũng có những cái trường hợp khi mà phát hiện ra đường dây mua bán trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, thì có những cái nữ cảnh sát đã phải cả đêm đã phải ôm những cái đứa trẻ sơ sinh đó để chờ cho hết cái buổi đêm đó và ngày hôm sau thì giao cho ngôi nhà bình yên. Tôi thấy sự tận tâm hết mình của nữ cảnh sát, và tôi cũng đã từng làm việc với một nữ thẩm phán cấp cao của Tòa án Nhân dân tối cao. Mỗi khi mà chúng tôi cần có cái sự trợ giúp về mặt pháp lý để mà tư vấn một cách rất rõ ràng về từng vụ việc, thì chị ấy cũng là cái người mà trực tiếp cùng tham gia với hội của chúng tôi để giải quyết. Tôi cũng thấy rằng là trong cái quá trình chúng tôi phối hợp để thực hiện nhiệm vụ thì cũng có những cái hỗ trợ của luật sư, của những người làm công tác xã hội và những người trực tiếp làm những cái nhiệm vụ này. Tôi thấy rằng là nó là một cái sự cộng đồng trách nhiệm
để mỗi người trong một cái vai trò, trong một cái cương vị của mình, thì nhất là khi người đấy là phụ nữ thì càng thể hiện được cái vai trò, cái vai trò giới của mình trong việc ứng xử, trong việc giải quyết những cái vụ việc liên quan đến phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em. Okay, thank you so much, Ms. Briti Hua, for your reaction on the second poll question. And we are very glad to hear how women in Vietnam, you know, respond or really influence their way. And as you mentioned, they provide a high sense of responsibility. So that is, I think, really very positive. And after hearing also from Ilias earlier about the positive results of women contribution in counter trafficking efforts. So thank you for that. Unless Ilias, you would like to add something here, given your exposure to or experiences in the different jurisdictions, or we'll proceed to our third poll questions for Ilias to react. Thank you, Darlene. I don't have much to add. I just would like to say only that the whenever women are part of the of the solution, the problem is easier to resolve. And whenever there are more women, I think that was the message I tried to convey in my presentation. I think like this, I'm responding also to both the third element of your survey and also the previous introduction. We need women across the board. This is not it should not be a male-dominated effort to address human trafficking. You know, there needs to be women representation across the board. We need more women at the policy making, like Her Excellency, in decision making on how to design policies that will address trafficking in persons. We need also more women in the streets as part of the police forces that address trafficking persons. We do not need to confine women only to victim assistance and protection just because they're women. So there's a perception that they may be, how can I say, they may have a way of understanding people and being maybe softer or more understanding and compassionate. Of course, this is true, but they have a very important role to play also in understanding the crime, in how it works, and in being part of the efforts to address it. As I mentioned, there are a couple of countries that I know of, there may be much more around the world, that actually include even former victims of trafficking persons, women victims, in their anti-trafficking responses. So they advise the police on how the traffickers operate, what are the modalities of the controlling the victims. They are participating, helping them in interviewing victims to get a better understanding of the modus operandi of the operations. So they actually walk with the police officers in the street, patrolling, where the cases are discovered and investigated. So I think we need them, and of course, this is an issue that goes for all types of life, for all aspects of life, and for all professions. But here, we also have a crime that targets women, almost, if not almost exclusively in the area, for example, of sexual exploitation. 90% of all victims of sexual exploitation are women. It's a massive number, and thus they need to have an increasing role to play in this. I cannot really stress enough the importance of this participation. So what I would like to say is that the police officers, the police services should provide opportunities. They should encourage and promote women within the ranks, and also give them substantial responsibilities to deal when dealing with this crime. So that would be sort of my initial reaction.
Back to you, Darlene. Thank you. Thank you so much, Ilyas. And I totally agree with you. Although the poll number 3 has 3 specific areas, but as you have mentioned, all of these areas are just as important. We need more participation of women. And we have seen the positive, or you have clearly explained the positive results from that. And so thank you again, Ilyas, for that emphasis. So now we are proceeding to looking at some of the questions that our attendees has posted in the Q&A box. I will give the floor. I'm sorry that we don't have much time, but we will try to pick some questions that our experts can answer given the limited time. I will give now the floor to Kem to read a few of those questions. Kem, please. Thank you. Thank you so much, Darlene, and to all our panelists for providing us a lot of insight in this webinar, and also for answering and giving us your reactions to the poll questions. And we also thank our participants for asking really hard questions and important questions in this webinar. And the first one from our participant, D. Noit, if I'm saying the name correctly, otherwise I apologize. The question is, what are the main challenges of women in leadership level position in ASEAN? Any law or policy to promote women in leadership level? And I guess the question is asking how we can promote women in ASEAN into leadership positions. May I throw this question to Her Excellency Chuo Bun-eng, being one of the recognized female leaders in counter trafficking ASEAN. Your Excellency, can you provide us your insight, please? I think Her Excellency can unmute first. May we ask the staff of Her Excellency to unmute the microphone? There it is. Okay, thank you so much. Okay. Oh, good. Yeah, I thank you so much for, and I can say that many challenge faced, during the time of leading trafficking in person, countering trafficking in persons. Because firstly, it seems like the trafficking in person is a crime. And we need, the involvement of women, and the victims mostly are women, And so far, like Ilyas said, that in the police force, less women than men. And once I am the one, who take lead the counter trafficking in person committee, it seems like starting by very difficult time, and I have to mobilize people to support and to join hands together to work on this issue. And we have to work with many ministries, as I stated earlier, that 21 ministries, and with the different specialists, and everyone just said that they have their own specialists and no need, to have the one mechanism to lead them. But for us, we do not want to lead anyone. We just want to gather the effort to respond to trafficking in persons, because it's very challenging. There are many issues combined, together. But right now I can say that everyone try to understand and involve in the implementation, because we have set up the action plan or strategic plan together. So everyone understand that they have their own task to do, not only Ministry of Interior, not only the Ministry of Justice or Ministry of Women's Affairs, but everyone.
you know, everyone combine the effort together. So once we are working on the mobilizing, you know, the participation and the involvement or collaboration with the ministries, we can find the result. The result is better, and we can respond, you know, and the victim has been protected. The perpetrator have been prosecuted, and everyone happy, you know. Until now, more and more people, you know, just involved, including the non-governmental organizations, also private sector, you know. And in our national policy, women in public servants and police force will be increasing year by year. And each year, the National Women Council always follow up the results that the ministry effort and challenge and the gaps to be improved, and how to promote or to increase the number of the involvement of women in the public servants and the police force. So we just hope that later on, you know, the gaps, gender gaps, or the discrimination against women will be reduced, yeah, in our society. Thank you so much, Your Excellency. That's a very beautiful response. I like the way how you highlighted the need for leaders in counter trafficking to create a community of practice by mobilizing not only individuals, but also both governmental and non-governmental organizations. Thank you so much. I guess we have a room for 2 more questions, one each for our panelists. And this one, I would like to give to our speaker from Vietnam, Dr. Bu Thi Hoa. We have a question here about the Peace House, Madam. The question is, what are the services provided in the Peace House to those women victims? How long do they stay there for until, do they stay there until they get recovered? What are the programs with them for leaving the Peace House and ensuring that they do not go back to being victims or are not re-victimized? May we hear from you, Madam Bu Thi Hoa? I think you have to unmute. Kindly unmute your microphone, ma'am. Sorry. There it is. Alo. Okay. Once again. Alo. That's better. Yes, we can hear mọi you. người Thank có nghe you. thấy không ạ? Vâng, tôi xin được trả lời câu hỏi ạ. Tôi rất cảm ơn đã có câu hỏi dành cho tôi, đặc biệt là câu hỏi để chúng tôi có thể giới thiệu về ngôi nhà bình yên mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của chúng tôi đang quản lý và tổ chức thực hiện. Những cái nạn nhân bị mua bán trở về hoặc là bị bạo lực có thể đến ngôi nhà bình yên của chúng tôi thì được hưởng cái gọi là chế độ ăn ở miễn phí trong thời gian 6 tháng, và tùy từng trường hợp thì có thể kéo dài hơn. Và chúng tôi sẽ theo dõi những cái nạn nhân này sau khi người ta trở về địa phương, người ta hồi ra trong khoảng thời gian 24 tháng. Và trong thời gian này thì chúng tôi kết nối với các tổ chức rồi với Hội Liên hiệp Phụ nữ của các địa phương để tiếp tục hỗ trợ cho những chị em là nạn nhân mua bán trở về. Chúng tôi cũng theo dõi và có những cái tư vấn về tâm lý, tư vấn về pháp lý cho những cái nạn nhân khi đã đến với ngôi nhà bình yên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đào tạo nghề cho họ, và trong quá trình đào tạo nghề thì cũng hỗ trợ để người ta họ có thể đưa những cái sản phẩm mà chính bàn tay người ta được làm ra trong quá thời gian chúng tôi đào tạo nghề đấy, để có thể bán và có một thu phí lại tiếp tục quay trở lại phục vụ cho cuộc sống của họ. Rồi chúng tôi hỗ trợ cho con của các nạn nhân này được đi học, và chúng tôi hỗ trợ về các thủ tục khám chữa bệnh
và chúng tôi cho vay vốn để tạo việc làm cho những cái nạn nhân này. Có thể nói đấy là một loạt những cái dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho những cái nạn nhân khi mà đến với ngôi nhà bình yên. Và chính vì vậy nhiều nạn nhân khi đã hồi ra rồi, người ta có một cái cuộc sống tốt đẹp rồi, người ta vẫn quay trở lại và người ta rất cảm ơn ngôi nhà bình yên đã tạo cho người ta những cái lúc khó khăn nhất để người ta có thể có một cái nghị lực để người ta tiếp tục vào cái cuộc sống của người ta. Đấy là những cái dịch vụ mà chúng tôi đưa đến cho những cái nạn nhân khi đến với chúng tôi. Chúng tôi trong đây thì cũng có một cái hoạt động có thể nói là chúng tôi đã làm khá là tốt. Đấy chính là phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là với công an để xử lý và điều tra những cái vụ việc liên quan đến bạo lực, đến mua bán phụ nữ. Điển hình là có những cái vụ việc khi nạn nhân đến với chúng tôi, người ta trong một cái tình trạng hết sức khó khăn và thậm chí bị người thân, bị những cái đối tượng bên ngoài dọa nạt, đe dọa, thậm chí đe dọa tính mạng, đe dọa sự an toàn. Nhưng khi đến ngôi nhà bình yên này, với sự kết nối với các cơ quan chức năng, với lực lượng công an tại địa phương và những cái lực lượng công an ở cái nơi mà xảy ra cái bạo lực hoặc xảy ra mua bán đấy, hoặc là với biên phòng, lực lượng biên phòng, để chúng tôi cùng hỗ trợ người ta trong quá trình hoàn tất hồ sơ và có thể đưa ra đề nghị truy tố trước pháp luật với những cái kẻ tội phạm như thế này. Thì chúng tôi cho rằng đấy là những cái việc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông qua ngôi nhà bình yên đã cung cấp dịch vụ cho những cái nạn nhân bị bạo và bị mua bán trở về. Thank you so much, Madam Boothi Wah, for informing us about the comprehensive support package for victims through the Peace House. And indeed, it's a really great information to hear. And now I guess I will throw this question, and the last question, unfortunately, just to manage our time, I will throw this question to Elias. One question about, I think someone from Indonesia, and it reads, yesterday I saw some Indonesian Facebook users posting job vacancies as migrant workers in the Middle East and other dangerous areas, which are actually closed for placement by the Indonesian government. I think he means they are blacklisted as destinations by the Indonesian government. The question is, how do we make sure that big companies such as Facebook become responsible to ban and or police abusive users like those? Elias, your thoughts, please. You gave me a very difficult one because it touches on the responsibilities of the private sector, and especially of the tech companies, of the giants nowadays, and the responsibilities on trafficking persons. It's not an easy answer. First of all, let me just say that in general, we see a lot of recruitment of human trafficking happening through the web. It could be pages like you mentioned, Facebook, with fraudulent, of course, advertising, but also, ad hoc web pages or fake recruitment agencies. We did actually a study in Asia, which you and your audience may find quite interesting, on the role of recruitment agencies on trafficking in persons. You can find on our website. It actually established the total lack of cross-border cooperation on fake news vacancies, on how do you verify labor contracts, on the responsibilities of the companies to make sure that whatever they promise you, whatever contract they showed you before you left your home country, the same type of contract you sign when you arrive in your country of destination. These are huge questions, and I think they're at the heart of many of the forced labor trafficking cases that we see, especially when it involves migrant workers that actually change countries to find work. So this is the general perspective. The report is available on our website, and it actually includes a large number of Asian countries, which I think you will find it particularly. It's a global report, but you will find it particularly interesting. We did it together with ILO maybe 3 years ago. Now, the tech giants, there are internal procedures that they have for the reporting of fake news and of fake postings.
And our experience is that they're quite keen to respond to their responsibilities. So they're quite responsive on taking down this type of fake news and vacancies. However, there's a bigger issue about how do you, I don't want to use the word regulate because it's too strong. How do you make sure that these companies apply the same rules across the board in every country and across the different regions so they don't have different standards? It's a big question. We try to engage with them in our training capacities and our sort of analysis of the problem, and they're quite responsive. And I think we have to try to work a lot with them and try to find the best way to address this issue. It's not an easy question. I don't have a straightforward answer, and I'm sorry for that, because it goes to the heart of also what the internet is. How do you post things? What are the responsibilities and all? There's an increase, of course, tendency now. There's an increased awareness of the responsibility of the big companies. There's an increased pressure on them to make sure that they actually help anti-trafficking efforts and they do not become a platform for advertising human trafficking services or a place for recruitment of victims. And I think they're very keen to be responsive to this call. And I think for the moment, the only thing that we can do is basically engage with them and try to make sure that they have the appropriate structures internally so people can report these cases and then swift action is taken thereafter. Thank you. Thank you, Elias. I think even though you said that there was a hard question, you still did very well in providing a response. The question may be hard. It is because that area of our work is indeed difficult. You know, the whole issue of the World Wide Web, the internet, and trafficking migrating from the actual world into the cyber world. It's another area for a webinar, dedicated webinar. Okay, I will stop there. We have such great and interesting questions from our participants, but to manage our time, I will hand over the floor to Darlene for the next item in the agenda. Darlene. Thank you so much, Cam. And of course, to our attendees, thank you so much for your very excellent and sometimes very hard questions. But as Cam had said, our panelists were very gracious and answered the questions very well. But before we close this Q&A session and moving forward, we would like to request our experts to give one last message, a key takeaway that they would like our attendees to remember. So please share any thoughts or any call of action or your number one recommendation or even a question that you would like to leave our attendees to think about. So I'll start again this time from bottom to up. We'll start with Mr. Elias. Thanks, Darlene. I think we should be looking at trafficking not as an how can I say, as a separate crime, but a crime that doesn't happen in a vacuum. It happens because of certain conditions we have, of the way our economies function and the way our model of social development is working or not working sometimes. And women are the most vulnerable part of the system, both as victims of trafficking, but also as the missing link in the anti-trafficking responses. So I think we need to look, when we look at trafficking, we need to look at the whole picture. And in this picture, women have an important role to play. Thank you. Thank you, Elias. And Ms. Bui Thi Hua, the floor is yours. Tôi thấy rằng là hôm nay chúng ta đã chia sẻ với nhau rất nhiều, nhưng tôi cũng nghĩ rằng có một cái thông điệp mà chúng tôi muốn được nêu lên. Trong một cái thế giới phẳng hiện nay thì tội phạm mua bán người có thể nói là hết sức tinh vi, hết sức nguy hiểm, và nó có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, bất cứ từ ai, và thậm chí cả những người thân của mình. Tôi cũng mong muốn và kêu gọi sự phối hợp, sự liên kết, sự kết nối rất chặt chẽ của chúng ta, những cái tổ chức đang hành động
vì lợi ích, về sự an toàn của phụ nữ. Hãy nắm chặt tay nhau, phối hợp chặt chẽ cùng nhau để chúng ta có thể xây dựng một cái xã hội an toàn cho phụ nữ. Thank you so much, Ms. Bui Thi Hoa. Now to Her Excellency, please. Thank you so much. I would like to reiterate and emphasize that women is a crucial part of the solution, a significant piece of the puzzle. However, we need to also realize and acknowledge that importance of the other piece of the puzzle. While women play vital roles in bringing about gender equity, the involvement, support and collaboration from male and other actors in the government, non-governmental organizations, private sectors and media, and engagement from people from all walks of life would not be overlooked and underestimated. We are indeed different parts or different streets of the gigantic social fabric. We therefore need to work closely together in order to achieve gender equity in our community, society, region, and in this planet called Earth. Women alone cannot successfully bring about gender equity without support, engagement, cooperation, and collaboration from other actors. Likewise, trafficking in persons is a heinous crime which complicated nature and increasingly sophisticated method employed by criminals cannot be eliminated by any single actor, institutions, or countries without effective and meaningful collaboration, support, engagement, and cooperation with other relevant actors. Thus, to effectively fulfill gender gaps in counter trafficking and person responses, we all should take responsibilities, and women as agents of change are committing ourselves to mobilize participation, collaboration, support, and meaningful engagement from all stakeholders. And I strongly believe that women are strong and can achieve this together. Thanks so much, Ms. Darlene, Ms. Julian, Mr. Elias, Mrs. Bui Thi Hoa, Mr. Cham, organizers, interpreters, and all participants in making this meeting fruitfully. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Her Excellency Ju Boon Eng. I think we have heard from our experts very clear messages that need not be restated any other way. Great advice. And so thank you so much, Elias, Her Excellency, and Ms. Bui Thi Hoa, for being very patient. And, we are running really over time. So may I now close our webinar. It is with great pleasure that I close this webinar on a very, very high note, knowing that we have had a very fruitful conversation with our experts, and of course, very knowledgeable, and of course, the huge turnout of the attendees from the ASEAN region and the different parts of the world. So allow me first also to thank Councillor Gillian Ray for her inspiring opening remarks. Thank you for the continued strategic partnership and commitment to rebuilding economies and resiliency, and to, of course, strengthening collaboration on counter-trafficking efforts in the ASEAN region. We have had the privilege to hear our experts who have generously shared with us their knowledge and deep insights about today's topic. So thank you, Her Excellency Chu Boon Eng. Thank you, Ms. Bui Thi Hoa. And thank you, Mr. Elias Hadsis. Sharing your time and your invaluable insights and experiences are very, very much appreciated. So in behalf of ASEAN-ACT, we thank you from the bottom of our hearts.
We thank as well our attendees for your active participation in the polls today and for raising those excellent questions for our experts. So please keep that quest for knowledge burning. It is very inspiring and certainly makes this webinar very engaging. We hope that the sharing today can guide and inform your operational work and policy processes towards a more gender sensitive and socially inclusive counter trafficking responses. We really look forward to more women participating in those relevant areas as emphasized by our experts. So we look forward to seeing you again in our next webinar on access to justice and victim compensation. So please don't forget to send us your feedback. The link has been posted in the chat box. Stay safe and enjoy the rest of the week. Bye, everyone.